Hello and welcome everyone. I hope you're doing great. في الحلقة ديال اليوم we're going to talk about some expressions, in fact a lot of expressions to introduce yourself. So today we're staying away from grammar and I'm going to introduce different expressions باش تقدم راسك. يعني غنعطيك مجموعة ديال المصطلحات أو التعابير أو الجمل باش تقدم راسك بواحد الطريقة اللي هي زوينة باللغة الإنجليزية. Alright, let's start. على بركة الله عندنا هنا مجموعة ديال expressions اللي بغيت نعرفكم عليهم. حاول أنه تعاود مورايا وبطبيعة الحال you can take notes and then you can repeat them or try to memorize them. يعني انه حاول تكتبهم في واحد الورقه. الا متبع معايا الدروس فاكيد راه عندك واحد الكتاب اللي فيه مجموعه ديال الدروس اللي فاتوا، فحتى في الدرس ديال اليوم خذ نوتس على هاد الاكسبريشنز هادو and then try to repeat after me and maybe try to memorize as much as you can. الا قدرتي تحفظ اكبر عدد ممكن the better. كل ما غادي يكون مزيان. Alright, the expressions that I want you to know is in case you want to introduce yourself, the basic one is my name is and then you say your name. My name is, and then you say your name. My name is Yahya. And then I am. In case you don't want to say my name is, you can just say I am, and then you say your name and your last name if you want. And then we have, in case you would like to start in a nice way, يعني أنه تبدأ بواحد الطريقة اللي شوية مؤدبة، فغادي تقول في الأول nice to meet you, nice to meet you. Especially if you are talking to a group, يعني كتهضر مع واحد الجروب ديال الناس، فغادي تقول nice to meet you and then you can introduce yourself by saying I am ومن بعد موراها غادي تقول I am وتقدم راسك. And then we have let me introduce myself, يعني allow me، اعطوني فرصة أنني نقدم راسي. So let me introduce myself and then you can say I am or my name is etc. وبطبيعة الحال I'd like to introduce myself. نبغي أنني نعرف راسي ونقدم راسي. So I'd like to introduce myself and then you can say after that my name is. Alright? So let's repeat. عندنا my name is. And then we have I am. And then we have nice to meet you. I am. And then you say your name, okay? And then we have let me introduce myself. Let me introduce myself. And then we have I'd like to introduce yourself. To introduce myself, in fact, not yourself. I'd like to introduce myself and then my name is or I am. إذا لاحظتوا هنا فهنا كنقولوا I'd, okay? Usually it's I would like, but the short form is I'd like, alright? And then here اللي بغيتكم تركزوا هو the short, like you try to say it in a short way. So ما كتقولش let me introduce, كنقول let me, and then like very advanced or maybe to some extent slang, they would say let me introduce myself, and then I'd like to introduce myself, I am. And of course if you want to start in a polite way, so قلت لكم أنه ممكن تقول nice to meet you, I am وبطبيعة الحال تقدم راسك. There are definitely other expressions that you can use to introduce yourself. بطبيعة الحال كاين واحد المجموعة ديال جمل أو لا تعبيرات أو لا مصطلحات واحد آخرين اللي ممكن تستعملهم باش أنه تقدم راسك. Okay, this is another set of expressions that you can use to introduce yourself. And here we have pleased to meet you. And then you can say my name is. Alright, so pleased to meet you. بحنقولوا أنا فرحان ولا أنا سعيد أنني تعرفت عليكم ولا تلقيت بكم. And then كتقدم راسك من بعد منهم. You can also say it's a pleasure to see you. أنا سعيد أنني تلقيت بكم. It's a pleasure to see you. وبطبيعة الحال كتقول موراها my name is. Alright? How do you do? And then my name is. How do you do? بحال اللي كتسول على كيفاش دايرين. It's the same thing as how are you? Alright? And then you say my name is. How do you do? My name is. Alright? So let's repeat باش نعرفوا الطريقة ديال pronunciation ديال بعض الكلمات هنايا. So first of all we have pleased to meet you. My name is. And then we have it's a pleasure. It's a pleasure to see you. Okay? Pleasure. ماشي pleasure or pleasure, I don't know. It's a pleasure to see you or to meet you. Alright? My name is after that. How do you do? It's pretty straightforward. يعني راها باينة. How do you do or how are you? My name is. Alright?
كانوا هادو مجموعة ديال التعابير ولا الفئة الثانية ديال التعابير اللي ممكن أنه تستعملوهم إضافة إلى الجمل اللي قلنا في الأول. So try to repeat after me and then you can memorize the ones that you like and the ones that you see yourself using. يعني أنه حاول تعاود مورايا وخلي في راسك أنه خاصك تحفظ فقط الجمل اللي كتشوف راسك أنه غادي تستعملهم. Now let's talk about ways to answer when someone introduces himself ولا herself. أجي دابا نهضروا على بعض الإكسبريشنز أو لا المصطلحات اللي ممكن أنه تستعملهم في حالة ما إذا بغيتي تجاوب شي واحد من بعد ما قدم راسه. So the common expressions ولا among the common expressions يعني من بين المصطلحات المعروفة عندنا nice to meet you, nice to meet you. So someone would say my name is وانت غادي تقول له أنه سررت باش أنني تعرفت عليك. So nice to meet you. The second expression is pleased to meet you. This is my favorite. In fact, I really like this expression. هي pleased to meet you. يعني أنني فرحان ولا سعيد أنني تعرفت عليك. Pleased to meet you. And then we have I'm happy ولا happy to meet you. Happy to meet you. And then how do you do? إلا بغيتي تخرج من النطاق ديال I'm happy, I'm pleased, etc. And then maybe start a conversation. يعني أنه بغيتي تبدأ واحد الconversation مع شي واحد وأنه غادي تسولو من بعد ما تعرفتي عليه how do you do, right? How do you do? And then I'm glad to meet you. تقريبا كتشبه pleased to meet you but it's different. So I'm glad أنا فرحان أنا سعيد أنا happy I'm glad to meet you, alright? I'm glad to meet you like someone you wanted to meet before and now you got your chance. يعني شي واحد اللي كنتي باغي تتعرف عليه من قبل ودابا جاتك فرصة. So I'm glad to meet you. هاي لا شي حاجة مزيانة وفرصة سعيدة. نخدموا عاوتاني على البرونسيشن باش نتأكدوا أننا كنطقوهم بطريقة صحيحة. داكشي علاش حاول أنه تعاود مورايا. So the first expression is nice to meet you. Nice to meet you. عندنا pleased to meet you. Pleased to meet you. Happy to meet you. Happy to meet you. Happy to meet you. وعندنا السؤال ديالنا how do you do? How do you do? I'm glad to meet you. I'm glad to meet you. Glad to meet you. Here we have you. If you're talking about someone, it can be him, it can be her, etc. There are some cases in which you have to introduce other people to others, alright? في هذه الحالة هذه كيكون خاصك مجموعة ديال الاكسبريشنز باش تعرف كيفاش غادي تقدم ناس واحد آخرين اللي يمكن واحد الناس اللي ما كيعرفوهمش. Here we have some expressions for that purpose. يعني هنا عندنا واحد المصطلحات اللي غادي يعاونوك في حالة ما إذا بغيتي تقدم شي واحد لشي شخص واحد آخر وبجوج بيهم ما كيتعرفوش. First of all, I used Samir and Yahya, just random names, alright? So we have, first expression is Samir, please meet Yahya. Please meet Yahya, alright? نبغيك تعرف على يحيى ولا من فضلك تعرف على يحيى, alright? Samir, have you met Yahya? And we can here ask a question or just like a random question like have you met Yahya? And we know that they haven't met before, so we're asking and then they can say oh I haven't met him before and then they will start introducing themselves. So كنبداو الجملة ديالنا باش أننا كنقولوا واحد السؤال. So Samir, have you met Yahya? And then both they can introduce each other, alright? I'd like you to meet John. I'd like you to meet John. I'm talking to my friend and then I'm introducing him to John and then I say I'd like you to meet John. نبغي نعرفك على جون ولا نبغي أنك تعرف على جون. I'd like to introduce you to John. So the same idea. أنني بغيت نعرفك على شي واحد ولكن هنا كنقول نبغي أنني نعرفك على John. I'd like to introduce you to John. And then the last expression is, for example, if you have the two people in front of you, so you introduce the first one by saying Samir, this is Yahya. And then you talk to Yahya and you say Yahya, this is Samir. And then of course غادي يستعملوا وحده من الاكسبريشنز اللي هضرنا عليهم من قبل بحال my name is Yahya, I'm pleased to meet you, I'm glad to meet you, nice to meet you, how do you do, etc. Alright? إذا كانوا هادو expressions in case you want to introduce someone to someone else. Alright? دابا نخدموا شويه على pronunciation. بطبيعة الحال غادي تعاود مورايا باش تأكد أنه كتنطق هاد الاكسبريشنز هادو in a perfect way ولا at least in a correct way. So عندنا Samir, please, alright? Please
meet Yahya. There was a missing E there. Please meet Yahya. And then Samir, have you met? Have you met? Have you met Yahya? Here I have the past. إن شاء الله مازال غادي نهضروا على الباست قريبا، فاحنا غاديين دقة دقة. Have you met? Have you met Yahya? And of course it's a question in this case. هضرنا على I'd قلنا أنها short form ديال I would. So in this sentence we have I'd like you to meet John. I'd like you to meet John. I'd like to introduce you to John. I'd like to introduce you to John. To introduce you to John. Samir, this is Yahya. Yahya, this is Samir. إذا هضرنا على ثلاثة ديال المسائل الأساسية in case you want to introduce yourself or you want to respond when someone introduces himself or herself, and of course some expressions in case you want to introduce a new person to someone else. ركزنا على pronunciation، الطريقة ديال النطق وكيفاش ممكن تستعمل كل expression، يعني فوقاش خاصك تستعمل كل expression. حاول تختار الاكسبريشنز اللي غادي ترتاح فيهم واللي غتشوف انه ممكن تستعملهم. خلينا لتحت في التعليق وحده من الاكسبريشنز اللي تبغي تستعملها. ايضا ما تنساش انه تشارك هذه الحلقة هذه مع اي واحد مبتدئ في اللغة الإنجليزية واللي يبغي يعرف هاد الاكسبريشنز هادو باش يستعملهم ويحسن المستوى ديالو في اللغة الإنجليزية وخاصة spoken English. This was another episode of بالانجليش or الإنجليزية المبتدئين. Thank you so much for watching. I will see you in the next episode. ما تنساوش ديما بالانجليش، ما تنساوش انه ديروا واحد سبسكرايب وديروا لنا واحد لايك باش تدعموا القناة والفيديو. And I will see you next time in another lesson. Thank you so much and take care. Bye.